Okay. Can we start now? Oh, before we start, we have to pray first. I forgot what happened with me. Just remind me, anak ya. Okay, I want you, Rehan, to be a leader prayer, Rehan. Come on. Okay, sir. Yeah. Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. Now we are going to study and learn. Please bless everyone so we can understand the lesson. Thank you, God. Amen. Now, if I forget something, please remind me. Yeah. Anyone? Okay, now today we're gonna talking a new topic, page 35, planning and collecting data. Nah, merencanakan dan mengumpulkan data. This is the part 1. Okay, you can see 35. Stephanie, coba start over now. Start over. Open up the door. Okay, come in. Okay, good morning. Don't be late ya, Stephanie. Next time. Okay, planning and collecting data. Merencanakan dan mengumpulkan data. Nah, before we talking about this, maybe all of you already know ya. Did you ever heard before about data? Pernah dengar nggak sebelumnya? Data. Ever, sir. Nah ya, oke. If I have a question, what is data? Apa itu data? Data is information, sir. Yeah, that's good. If we talking about data, ya, itu artinya kita berbicara tentang information, informasi. Jadi data itu berisi informasi. Data berikut ini adalah data nilai-nilai ujian matematika integrity class. Nah, pasti kan berisi informasi kan nilai-nilainya kan. Michelle 100, Christabel 120. Just kidding. Ya, jadi data itu is information. Ya, I give you example nah. As you can see now on your screen, ini data nah ya. Ini ada data the first table ini data about population. Nah, populasi. Nah, jadi berisi informasi dia. Kanada 36 million, USA 323 million. Wow, so many ya. Nah, ini lagi ada data about temperature. Austin, Boston, city, kota, Chicago 51, wow, degree. Ya, jadi the simple word-nya data itu is information. That's it. Oke ya. Nah, kira-kira nak data itu untuk apa sih sebenarnya orang itu mengumpulkan data? What can you guess it? What for data itu? Kira-kira. Untuk apa Michelle itu memerlukan data nilai-nilai ujian matematika di kelasnya? Sir, I wanna see sir. Can I see sir nilai-nilai matematika, nilai ujiannya, nilai ujian final termnya matematika? Kira-kira data itu untuk apa sih? So many anak ya data itu ya dipakai ya. Data misalkan Abel mau membeli tas, ya dia perlu data, dicarinya di internet. Wah, tas merek ini harganya 15 juta. Wow, tas merek ini harganya 2000 perak. Nah, kira-kira Abel itu memerlukan data untuk apa sih? Itu ya. Coba nak, can you give me what is the function of data? Kira-kira untuk apa? Nah, di sini terbuat to help us make choices. Nah, untuk membantu kita membuat pilihan. Seperti tadi, si Abel, oh tas ini harganya segini. Ini warna merah, ada bunga-bunganya. Oh tas yang ini warna hitam, harganya agak lebih murah. Nah, jadi data itu
untuk membantu kita membuat pilihan. Ya kan, Bel kan? Nah, jadi yang mana yang Abel suka, yaitu ya. Ini salah satunya nak ya, to help us make choices, untuk membantu kita membuat pilihan. Atau ini, to examine our outcomes, untuk menentukan hasil. Contohnya, misal nilainya rendah, nilai matematikanya di ujian yang pertama, math-nya. Aduh, Abel 70. Aduh, Michelle 65. Stephanie 100. Aduh, aku nanti sekali lagi ini harus apalah, berjuang lagi lah supaya hasilnya bisa lebih baik lagi. Nah, itu salah satu contohnya nak ya. Jadi data juga to examine our outcomes, untuk menentukan hasil kita. And the last, nih, to try to predict future events, untuk menentukan masa depan, kan begitu. Nah, contohnya Joas bingung ini mau kuliah di mana. Nah, dia cari data. Oh, di Unimed jurusan ini. Oh, ini peminatnya 1.000 orang. Jurusan Bahasa Indonesia peminatnya 5.000 orang. Jurusan Matematika peminatnya 2 orang. Oh, sedikit ya. Udahlah aku pilih apalah, pilih yang matematika lah. Karena cuma 2 orang jurusannya. Itu udah itu example-nya ya, simple example ya. Nah, itu jadi so many function ya of data ya. Nah, there are 2 types of data or data. Ada 2 tipe data. Yang pertama itu primary data. Nah, data primary. Primary itu apa in bahasa? Yang pertama ya. Nah, ya, adalah primary ya. Primary data. Nah, primary data itu maksudnya information-nya itu that you collect yourself. Jadi informasinya itu kamu kumpulkan, kamu sendiri yang kumpulkan. Nah. Nih, misalnya pengen tahu sih di kelas integrity itu suka film horor apa enggak sih? Nah, jadi si Michelle mengumpulkannya ya, dikumpulkan Michelle, tanyanya, Stephanie, do you like horror movie? Oh, of course. Michelle, oh, ditulisnya, Stephanie suka horror movie. Abel, do you like horror movie? No, I only like romance movie. Ya, jadi itu kalau kamu kumpulkan sendiri datanya, itu artinya datanya primary data. Ya, if you collect yourself, that's it. That's we call it primary. Oke. Nah, you can carry out a survey. Jadi kalau kamu mau mengumpulkan data yang berbentuk primary yourself, kamu bisa melakukan survei. Survei itu maksudnya nak, you can give a questionnaire. Do you know nak questionnaire nak? Do you ever heard about questionnaire? Questionnaire itu maksudnya di kertas itu ada berisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, contohnya tadi si Michelle mau mendata berapa banyak sih siswa di integrity yang suka film horor. Nah, jadi dibuatnya di kertas pertanyaan-pertanyaan. Apakah kamu suka film horor? Lalu dibagikannya lah kertas itu sama kalian. Itu maksudnya ya survei ya. Jadi dia pakai kuesioner. Kuesioner itu berisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu yang perlu dijawab. Kalau si Michelle malas menanya, malas kali aku nanya, ada 30 orang, capek kali aku, udahlah, buatlah, aku ketik aja di kertas, bagikan daripada tanya one by one. Hey Stephanie, kan capek kan? Hey Michelle, hey Fabio, do you like horror movie? Kan capek kan? Nah, jadi itu maksudnya ya, survei pakai kuesioner. Atau kalau kamu rajin, ya langsung tanya, ask people question, langsung aja. Anugerah, do you like horror movie? Nah, ataupun eksperimen nah. Nih, misalkan nih, misal mau tahu nih, kalau dilemparkannya dadu, sebuah dadu, do you know dadu nak? Dice, do you know it? Nah, dadu itu kalau kamu lempar misalkan 10 kali, angka 6 muncul berapa kali sih? Nah, udah pasti kita melakukan eksperimen kan? Kita lemparkan 10 kali dadu, berapa kali sih muncul angka 6? Nah, itu maksudnya eksperimen ya. Nah, yang penting kalau kamu lakukan sendiri, we call it primary data. That's it. Oke ya. Nah, and the others secondary data. Nah, data yang kedua. Kalau
primary itu collect yourself, kalau secondary, can you guess? Coba, kalau dia primary itu collect yourself, kalau secondary, can you guess? Data from another people, sir. Ya, another people atau someone else has already collected. Jadi seseorang udah dikumpulnya. Jadi kalian tinggal mencari aja, bisa mencari di internet atau di buku atau di koran. Nah, misalkan Michelle mau tahu data berapa banyak yang positif COVID di Indonesia. Nah, kan nggak mungkin si Michelle itu pergi ke rumah sakit kan, kayak tanya. Nah, dia pasti pakai data secondary. Nah, artinya bisa dicarinya aja di internet. Berapa banyak berapa banyak orang yang kena COVID. Nah, itu maksudnya nak ya. Jadi kalau dia secondary, orang udah dikumpulkannya datanya, udah ada datanya. Nggak kamu yang cari, nggak kamu yang lakukan. Jadi kamu tinggal lihat aja. Oh, udah, itulah secondary data. Oke, do you understand nak about primary and secondary? Primary, you collect yourself. Secondary, someone else has already collected. Ya, collect yourself, already collected. That's it. Nah, I give you example nak ya. Part A, Gracia, I need you not to read the question. A. If you were doing a survey, which units would you use to measure? 1. Weight of 12-year-old children. 2. The amount of time for which people are at work due illness. Okay, that's good enak ya. Nah, if you were doing a survey, kalau kamu lakukan survei, kira-kira which units? Which units itu maksudnya satuan. Nah. Satuan apa would you use yang akan kamu gunakan to measure? Nah, untuk mengukur the weight of 12-year-old children. Satuan apa yang kalian pakai untuk mengukur berat anak-anak yang udah 12 tahun? Pakai apa? Pakai gram, kilogram, pakai ton? Which units nah do you choose? Kalau kita Kilogram, mengukur, sir. pakai? Kilogram. Iya, kilogram. That's good. Nah, number 2, the amount of time for which people are not at work due illness. Nah, banyak the amount of time for which banyak waktu yang dipakai orang yang nggak bekerja ya, yang nggak bekerja. What in bahasa nak? Help me please. The amount of time for which Yang people, tidak bekerja karena sakit. iya, Mbak. Yang tidak bekerja karena sakit. Pakai apa waktu yang kita gunakan satuannya? Jam kah? Hah? Days, sir. Iya, days ya. Days ya. Jadi kalau kamu mau mengumpulkan data waktu banyak orang yang nggak bekerja karena sakit, apa mungkin kamu pakai satuannya pakaian jam? Enggak kan? Nah, berapa hari Michelle nggak kerja? Berapa hari Anugrah nggak kerja? Kan gitu. Nah, jadi pakai hari, bukan berapa jam. Masa gini, berapa jam Anugrah nggak kerja karena sakit? Kan nggak mungkin kan? Jadi kita pakai satuan hari. Nah, ini unitnya namanya. Atau ini, coba. Gracia, ayo Gracia, continue on nak. B. Where would you get data to help answer the following questions? 1. How many students are there in your school? 2. Which ocean is the largest in the world? Oke, where would you get data to help answer the following question? Di mana kamu cari datanya untuk membantu kamu menjawab pertanyaan di bawah ini? How many students are there in your school? Berapa banyak siswa yang ada di sekolah kamu? Di mana kamu cari datanya? Kita pakai primary atau secondary, nak? If you want to know how many students. Primary atau secondary? Secondary, karena udah ada datanya kan? Nah, langsung tanya aja lah ke admin atau ke tata usaha kan? So many ya. Nah, ya school records, catatan sekolah. Ya bisa di admin atau di mana? So many. Nah, coba nak part B. Which ocean? Di mana kamu cari datanya? Apakah kamu pakai primary atau secondary?
Secondary. Secondary, sir. Nah, udah ada datanya kan? Tinggal cari di internet. Nah, ensiklopedia atau Google atau internet semua ini ya. Ya. Bisa ya? Oke, next. Ayo Gracia, continue anak Parsi. C. Will you collect primary data or secondary data to answer the following questions? 1. What is the favorite color of the students in your class? 2. What is the most popular make of car in your country? Oke, nah, primary data collect yourself. Kalau secondary already collected. Oke, yang number one, nah, kalau kamu mau mengumpulkan data, pakai data apa? Primary or secondary? What is the favorite color? Secondary atau primary? Primary. Primary. Primary, sir. Iya, primary aja karena kan kalau di kelas kamu kan cuma berapa? 27 kan? Tanya aja, hey, Stephanie, what's your favorite color? Black, sir. Michelle, what's your favorite color? Black, sir. Ya, jadi ini primary. Coba. The second one, what is the most popular make of car in your country? Nah, make of car itu Pak pembuat mobil ya kan? Pabrik mobil ya, pabrik mobil yang paling populer nak. Kalau kamu mau cari datanya, pakai primary atau secondary? Secondary, sir. Secondary, tinggal cari di internet, udah ada datanya kan? Udah, secondary. Oke nak ya, jadi primary collect yourself, secondary already collected. That's it. Oke, let's try. Coba. Ayo Gracia, I need your help. What type of data? Oh, semuanya. What type of data is collected by asking questions to people visiting a restaurant, primary or secondary? Okay, what type of data? Coba. People visiting a restaurant. Primary, sir. Primary atau secondary? Iya, primary ya. Primary. Karena by asking question. Okay. This one? You do by yourself atau already collected? Ayo Gracia, come on. What type of data? What type of data is the result of an experiment you have conducted? Oke. Coba. Eksperimen. Kamu pakai data apa? Secondary atau primary? Primary. Kalau, Primary, sir. Iya, primary. Namanya eksperimen. Eksperimen kan kamu sendiri yang lakukan kan? Eksperimen, primary. Iya. Next. Ayo, Gracia, come on. Continue on, Gracia. What type of data is the number of votes for each political party in an election? Oke, what types of data? Banyak pemilih ketika pemilu. Apakah kamu pakai primary atau secondary? Kalau primary kamu do by yourself. Kalau secondary udah ada datanya. Primary or secondary? Secondary, iya ya. Tinggal cari di internet. Secondary, sir. Ya, tinggal cari di internet dah berapa banyak pemilih pemilu tahun lalu dah selesai. Ya, next, Gracia. Or maybe Kaliza ya, Gracia. Kaliza ya. Mang Kaliza. Next. Which type of data would you collect to find out which country has the greatest population? Oke, primary atau secondary? Negara mana yang paling besar populasinya? Pakai primary atau secondary? Secondary, sir. Kalau primary kamu pergi ke Amerika, kamu tanya berapa orang jumlah penduduknya, nggak mungkin ya. Secondary ya, udah ada datanya secondary. Oke. Any question about primary and secondary? Primary by yourself, secondary already collected. That's it. The last. Ya, Kaliza.
Which type of data will you collect to find out the number of people in your class who use social media every day? Oke, primary atau secondary? Primary, iya. Karena in your class kan tanya aja langsung. Ngapain cari di internet? Apa ada di internet itu? Atau di majalah? Banyak orang yang pakai sosial media di kelas kamu. Setiap hari. Primary ya. Ya. Oke, now look at page 35 now. 35. Exercise 6.1. Look at number 1. Start from Rehan. Rehan, I need you to answer number 1 part A. Please read the question ya. Come on, Rehan. 1. In a survey, which unit from the box would you use to measure each quantity? A. The time it takes for a person to count to To 10. Oke. Ayo nak. Which unit? Satuan yang mana kamu pakai untuk mengukur waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menghitung sampai 10? Ayo. Bukan hours. Hours or seconds? Hah? Hah? Seconds. Seconds atau minutes? Seconds. Seconds ya. Iyalah menghitung 1 sampai 10 kan cuma detik aja lah. Apa ada menghitung 1 sampai 10 sampai berapa menit? Seconds ya. Ayo nak, write down nak on your textbook nak. The answer is seconds. Ini ya, seconds. Oke, that's good. Kita coret seconds yang dipakai. Ya. Next, Gideon, come on Gideon. Just read not part B. The distance a person. Come on, Gideon. Pastor Gideon, Gideon, please unmute now. Yes, sir. Yeah, just read it now. The distance a person. The distance a person can walk in 2 hours. 2 hours. 2 hours. Jarak seseorang berjalan selama 2 jam. Ayo. The distance a person can walk in 2 hours. Jarak seseorang yang berjalan selama 2 jam kan? Which one nak? Kilometer, kilogram, sentimeter? Kilometer. Iya, that's good. Kilometer. Kilometer. Cari kilometer ya. Ya, and the last. Kevin, come on Kevin. The time it takes, come on. The time it takes to read this entire book. Entire book. Ya. Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk membaca seluruh buku ya. Entire book itu what in bahasa? Entire book. Sampai habis ya. Ayo nak, waktu yang dibutuhkan seseorang membaca buku sampai habis. Apa satuannya? Hours, sir. Hours, ya, hours ya. Hours. Hours. Dah? Hours. That's it. Ya, next. Ayo Kaliza, next Kaliza. Number 2. Where would you get the data? One. Where will you get the data to help you answer these questions? A. Which is the second longest river in the world? Oke, where? Where artinya di mana? Di mana kamu cari datanya? Kalau sungai yang terpanjang yang kedua di dunia ini, di mana nak kamu cari datanya? Hah? Hah? Enggak, di mana? Where? Katanya where. Where would you get? Di mana kamu cari?
Internet, sir. Hah? Internet ya? Internet. Ya, internet boleh. Atau magazine, newspaper, so many ya. Internet boleh. Internet. Oke. Yuk, part B. How many people work in your village or town? Ayo, di mana kamu cari datanya? Banyak orang bekerja di kampung kalian. Gimana data yang kalian cari? RT Sar. Hah? Mana? Di mana dicari? Pak Kepala RT. Di kepala desa boleh? Di kantor desa? Kantor lurah? Hah? Kantor lurah ya? Di mana, Nak? Yalah, kamu jawab sendirilah di mana. Cari apa data orang banyak bekerja di kampung kamu. Ya, how many? Yang C. How many pieces of meat does your local shop sell every day? Berapa banyak potongan daging? Berapa banyak daging yang terjual, Nak, setiap harinya? Di mana kamu cari datanya? Di mana? Di mana? Pegawai kamu toko, cari? sir. Ya, pegawai toko bisa. So many ya. Nah, yang D, how many students were absent from school last week? Siswa yang Teacher, absen sir. itu. Iya, teacher atau homeroom ya. Banyak ya. Homeroom atau teachers. Kamu tulis sendiri, Nak, ya. Banyak ya, homeroom, teachers, atau apa lagi? So many. Oke? Yuk, let's continue on, Nak. Number 3. Number 3. I need you, Timothy. 3 part A, come on. 3. Which sort of data, primary or secondary, would you collect to answer this question? A. What is the favorite color of the student in your class? Oke, primary or secondary? Kalau kamu primary, iya ya, primary ya. Karena nggak kan mungkin ada di internet kan? Apa ada di internet? Favorite color student in your class? Primary ya, primary. Primary. Oke. Oke, part B. Ayo Rian lah, Rian lagi, Rian, come on. Which country has the fastest growing populations? Secondary, Oke, sir. secondary ya. Secondary ya, tinggal cari di internet ya. Secondary. Pasti udah ada. Secondary. Oke. Second. Write down, Nak, ya, on your textbook, Nak, the answer. Next. Ayo, come on. Who else? Kevin, come on, Kevin. How much money? How much money did the top 5 golfers earn last year? Oke, how much money? Berapa banyak uang yang dihasilkan top 5 golfer itu pemain golf ya? Iya kan? 5 pemain golf yang terbaik, Nak, tahun lalu. Berapa banyak uang yang dihasilkan? Kamu pakai primary atau secondary? Iya, secondary. Pasti ada datanya di internet. Ya, penghasilan pemain golf yang terkaya. Aduh, tinggal cari aja di internet. Ya, berarti secondary. Nah, secondary. Ya, the last. Ayo, Khaliza, the last, Khaliza. Where would you, your family? Ayo, Khaliza, come on, Khaliza. D. The last part. Where would your family members most like to go on holiday? Primary atau secondary? Kalau secondary cari di internet, kalau primary ya cari sendiri, cari kamu tanya aja langsung. Primary atau secondary? Primary. Iya, primary karena your family kan, cuma berapa orang your family members. Ya udah primary. Okay, now any question about secondary and primary?
Any question? Primary. Okay. Any question? Okay, we continue on number 4. Number 4. Ayo tambah bolon, number 4 tambah bolon. Just read nak. When you collect primary data, you can either carry out a survey and ask people questions or carry out of an experiment or record the result for each of the following question. Decide whether you should carry out a survey or an experiment. Write S or E for each answer. Oke, ayo nak, when you collect primary data, kamu bisa pakai survei. Pakai survei itu bisa pakai kuesioner atau ask people question ya. Pakai kuesioner itu maksudnya kalau kamu malas bertanya, jadi tinggal tulis pertanyaannya di kertas, kamu bagikan. Itu artinya kalau kuesioner. Atau langsung tanya, ask the people. Langsung tanya orangnya langsung. Itu kalau pakai survei. Atau pakai carry out an experiment, melakukan eksperimen. Kalau eksperimen berarti ya kamu lakukan eksperimen, percobaan. Seperti tadi melemparkan dadu. Nah, that's the experiment nak ya. Oke, look at the case-nya nak, kasusnya nih yang part A. Come on, Gibet kamu bolon, part A. How often do the member come on. Ayo kamu bolon. How often do the member of your family visit the dentist? Ayo. Experiment, sir. Seberapa sering? Kamu mau kumpulkan data seberapa sering anggota keluarga kamu itu mengunjungi dokter gigi? Kamu pakai survei atau eksperimen? Eksperimen. Eksperimen atau survei? Survei. Kalau eksperimen berarti kamu lakukan. Kalau dia survei, tinggal bisa kamu tanya langsung, atau pakai kuesioner. Kalau eksperimen, kamu lakukan percobaan. Nah, itu eksperimen ya. Eksperimen lakukan percobaan, kayak melempar dadu, itu eksperimen. Kalau survei, bisa tanya langsung atau kasih pertanyaan pakai kertas. Itu survei. Coba, yang part ini, survei atau eksperimen? Survei atau eksperimen? Survei. Ya. Gimana kamu melakukan percobaan? Kalau ingin tahu seberapa sering anggota keluarga kamu pergi ke dokter gigi, ya pakai survei, tanya langsung aja. Ya. Ya, yang part B. Ayo Jonathan, part B. What is the favorite? Ya. What is the favorite pet of students in your class? Atau ayo survei atau eksperimen? Survei atau eksperimen? Survei. Survei itu ada dua, tanya langsung atau kasih soal, itu aja, kasih pertanyaan di kertas. Jadi survei ya. Oke, survei. Survei. Yuk, yang C. Ayo, Gracia, yang C Gracia. How many times does a dice land on 6 when it is rolled 60 times? Ya. Eksperimen, sir. Survei atau eksperimen? What ini bahasanya? How many times does a dice land? Berapa kali muncul angka 6 kalau kamu putarkan 60 kali sebuah dadu ya? Jadi sebuah dadu kamu lemparkan 60 kali, berapa kali angka 6 muncul? Ini pakai survei atau eksperimen? Eksperimen. Eksperimen, sir. Eksperimen itu percobaan ya, nak. Eksperimen. Nah, yuk. Yang D. Ayo Rian, yang D. D. How many of your friends are left-hand? Ayo. Survey, sir. Survei atau eksperimen? Survei. Iya, survei tinggal tanya aja langsung. Nah, survei. Ya, jelas. Dan iya. Timothy, Momo.
how many of your friends How many of your friends can hit the 20 sector in a dartboard with one row of a dart? Yeah. How many of your friends can hit the 20 sector in a dartboard with one throw of a dart? Berapa kali teman kamu can hit 20 sector in a dartboard? Dartboard apa? Dartboard panah ya? Dartboard ya? Dartboard itu kayak apa ya? Coba nak. Dartboard. Pokoknya kalau kamu melempar sesuatu itu kena ke angka 20. Itu pakai eksperimen atau survei? Eksperimen. Karena percobaan ya, eksperimen. Nah. Oke, any question nak? Any question about this? Jadi Dartboard itu papan panah, Sir. papan panah ya. Dartboard papan panah ya. Papan panah. Ya eksperimen kan? Harus eksperimen. Ya harus dicoba lah. Coba teman kamu langsung. Oke? Any question nak? Jadi primary itu apa? Collect by yourself. Secondary? Already collected. Nah, primary collect by yourself. Secondary already collected. Kalau survei, ask people question and giving questionnaire. Bisa tanya langsung orangnya atau kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan itu kasih pertanyaan di kertas, giving questionnaire nak ya. Nah, kalau eksperimen melakukan percobaan. Gitu ya. Oke, let's continue on nak. The next number. Ayo, Kaliza. Umi was number 5. Umi wants to know how many of her family like vegetables. She only asked the adults. Will the results of her survey give a fair result? Give a reason for your answer. Ayo nak. Umi wants to know how many of her family like vegetable. She only asked the adults. Nah, jadi dia mau tahu berapa banyak dari anggota keluarganya yang suka sayur-sayuran. Tapi yang ditanyanya hanya orang dewasa. Kira-kira itu nanti datanya itu fair atau enggak? Is it fair? Only ask the adults. Not fair, Sir. Ya, not fair. No, sir. Not fair. Masa ditanya cuma orang dewasa? Yang ditanya ya semua anggota keluarga lah ya. Berarti it's not fair. It's not fair. Nah, it's not fair. Ya. Yuk, next. I just continue on Kaliza. Time is running out, Kaliza. Number 6. Samir wants to know. Kamir wants to know if there are enough parking space at a busy shopping center. He asks car drivers who are waiting to park at the shopping center on a Saturday morning. Will the results of his survey give a fair result? Give a reason for your answer. Is it fair? He only asks car drivers who are waiting to park on a Saturday morning. Dia mau tahu Not fair, Sir. fair? Dia hanya tanya supir yang di Sabtu pagi. Kalau tempat perbelanjaan itu yang paling sibuk itu hari apa? What day? Saturday and Sunday. Nah, Saturday and Sunday kan, tapi dia hanya tanya supir yang Saturday morning. Is it fair? Is it fair? No, it's not fair. Ya, harus semua tanyanya. Ya,
especially Saturday and Sunday ya. It's not fair. It's not fair. Nggak adil itu. Ayo, the last ya, before we end this meeting. Who wants to answer the last number 7? Kalisa, ayo, Kalisa lah. Biar kita end this meeting ya, Kalisa. Bashir wants to find out. Basir wants to find out what people's favorite sports are. Every evening for 1 week, he stands at the entrance of a busy shopping centre. He stops people as they go into the centre and asks them to name their favorite sports. Will the results of his survey give a fair results? Give a reason for your answer. Dia mau tahu, mau cari data berapa banyak orang yang suka sports. Dah. Nah, look at now. Every evening for 1 week. Setiap sore dalam 1 minggu. Is it fair? Setiap sore nak. Fair, Dalam sir. 1 minggu. Is it fair? Setiap sore dia dalam 1 minggu. Setiap sore. Is it fair? Coba use your logic now. Is it fair? Is it fair? Setiap sore dalam 1 minggu. Jadi setiap sore dia pergi ke pintu masuk shopping. Is it fair? Fair or not? Yes, sir. Fair ya? Iya fair. Karena dia setiap sore dalam 1 minggu. Jadi beruntun dia setiap hari. Setiap sore itu dalam 1 minggu. Ya fair lah. Tapi kalau cuma 1 kali, only 1 day, every evening tapi only 1 day, is it fair? No, sir. Oh, kalau 1 day nggak fair lah. Tapi ini 1 week loh, dalam seminggu. Ya fair. Okay. Any question about this? And before anything, what is the primary data collected by your self? Secondary already collected, ya. Kalau survei bisa ask people question or giving, ya questionnaire ya. Questionnaire, giving questionnaire maksudnya pertanyaannya dari kertas. Eksperimen, percobaan ya. Melakukan percobaan. Okay, any question? Okay, I think there's no homework for today. Don't forget our activity on this Saturday about outbound. Please remind your parents about you have to pay. Ya, our outbound ya. Please remind your parents ya. And Kalitza and Grecia itu on this Saturday join lomba puisi Lomba puisi dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Ya, mohon doanya supaya bisa juara. Hadiahnya itu berangkat ke USA. I don't know what is the price. Okay, see you. Bye-bye. There's no homework ya. Bye-bye.